तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांटम दुनिया की राजा। तो चलो আমরা নিউটনের গতিসূত্র অর্থাৎ নিউটনস লজ অফ মোশন পড়ে নিই। তো আগের লেকচারে ওয়ার্ক এনার্জি থিওরাম বা ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সেটা অবশ্যই দেখে নেবে। ওকে, এটা খুব বেনিফিশিয়াল হবে তোমাদের জন্য। এবং আজকে হয়ে যাবে নিউটনস লজ অফ মোশন, নিউটনের গতিসূত্র। ওকে, এটাকে NLM দ্বারা ডিনোট করা হয়, নিউটনস লজ অফ মোশন। তো ফার্স্ট ল, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট ল? নিউটন গতির যে সূত্রগুলো দিয়েছিল সেটা ফার্স্ট ল। ফার্স্ট ল তোমাকে ইনার্সিয়ার concept দেয়। What is inertia? Inertia is a property of body mass related to mass. So ফার্স্ট ল তোমাদেরকে কি বলবে? ফার্স্ট ল তে বলবে everybody continue its motion everybody continue its motion or continue its inertia inert inertial rest or uniform motion in straight line unless it's complete it is complete compelled to change that state by force impressed upon it ফার্স্ট ল তোমাদেরকে এটাই বলবে যে এভরিবডি কন্টিনিউ ইন ইনার্সিয়া অফ রেস্ট in state it's in state of rest or uniform motion in straight line unless it is complete to change that state by force impressed upon it। মানে না, প্রত্যেকটি বডি যখন বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ করা হবে না, বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করা হবে, প্রত্যেকটি বডি তার ইনার্সিয়া অফ স্টেটস, তার যে স্টেট সেটা সে ধরে রাখার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ সেটা হতে পারে ইনার্সিয়া অফ রেস্ট, ইনার্সিয়া অফ ইউনিফর্ম মোশন। মানে বাইরে থেকে যদি কোনো রকম বল প্রয়োগ না করা হয় তাহলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থেকে, বাংলা যেটা আমরা পড়ি বারবার, এটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। বাইরে থেকে কোনো রকম বল প্রয়োগ, এক্সটার্নাল ফোর্স ক্রিয়েট না করে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে, আর গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে সরলরেখা বরাবর চলতে থাকবে। এটা হচ্ছে নিউটনের প্রথম সূত্র। তাহলে নিউটনের প্রথম সূত্র কি বলে? এটা ইনার্সিয়ার কনসেপ্ট
যে বাইরে থেকে যদি কোনো রকম বল প্রয়োগ না করে তবে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সমবেগে সরেখা বরাবর গতিশীল থাকবে। এটা হচ্ছে তার নিউটনের প্রথম সূত্র। তো আমরা নিশ্চয়ই ইজিলি বুঝে গেলাম। যেমন আমরা ধরো ইনার্সিয়ার কনসেপ্ট গুলো কোথায় পাই, যেমন একটা চলমান বাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে বাসটা হঠাৎ করে চলতে শুরু করলো, তখন আমরা পিছন দিকে ঝুঁকে, এটা তার ইনার্সিয়া অফ রেস্ট। কারণ কি না, আমরা যখন ইনার্সিয়া অফ রেস্ট কি, এখানে দেখো বাসটা যখন চলতে থাকলো তখন আমরা যখন স্থির ছিল তখন পাও ছিল স্থির, মাথাও ছিল স্থির এবং বাসটাও ছিল স্থির। ওকে, কিন্তু বাসটা চলতে থাকলো, তাহলে বাসের সাথে সাথে থাকা আমাদের পাও সেটার সাথে চলতে থাকলো, কিন্তু আমাদের বডি ইনার্সিয়াতে ছিল, অর্থাৎ ইনার্সিয়া অফ রেস্ট, স্থির অবস্থায় ছিল এবং স্থির অবস্থাতেই থাকতে হবে। ওকে, কিন্তু বাস চলমান অবস্থায় চলে এসেছিল এক্সটার্নাল কারণে, ফোর্সের কারণে, যার জন্য আমাদের বডিটাকে পিছন দিয়ে যেতে হলো। ক্লিয়ার? দেখো, এর বিপরীত এক্সাম্পল হতে পারে যখন আমাদের বাসে ব্রেক হয়, তখন কি হয়, ব্রেক করার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ে, অনেক লোক এটা এক্সপেরিমেন্ট করেছো, অপোজিট সাইডে ঝুঁকে পড়ো। কি কারণে না, যখন ফোর্স ব্রেক করা হলো, এক্সটার্নাল ফোর্স দিয়ে সেটাকে ব্রেক করা হলো, তাহলে আমরা গতিশীল অবস্থায় ছিলাম, পাও ছিল গতিশীল, মাথাও ছিল গতিশীল, গোটা বডি গতিশীল ছিল, কিন্তু হঠাৎ ব্রেক করার ফলে একটা স্থির অবস্থায় আসতে চেয়েছে, ইনার্সিয়া অফ রেস্ট চেঞ্জ করা হয়েছে, কিন্তু আমার পাটা তার সাথে সাথে হঠাৎ করে রেস্টে চলে এসেছে এবং বডিটা রেস্টে আসতে চাওয়ার কারণে সেটা ইনার্সিয়া দিকে সরে যাওয়ার ফলেই সেটা কিন্তু ঝুঁকে পড়ে। দ্যাট ইজ ক্লিয়ার? তো everybody continue in its states of rest or uniform motion in straight line unless it complete that state by force impressed upon it. And next law, the rate of change of of momentum that is called with respect to time, momentum with respect to time is called force. আমরা p is equal to জানি, that is equal to p is equal to mv. Okay, the rate of change of momentum with respect to time, that is called dp by dt, that is called force. Now, what is the definition of the second law of the Newton's second law? That is rate of change of momentum with respect to time, that is called force. So force, F is equal to dmv by dt, and that is equal to quotient rule, uv, product rule, multiple rule, and multiple rule আমাদেরকে এটাই বলে, first is constant, second is derivative, plus second derivative, and first derivative and second is constant. So simply আমরা multiplied rule লাগিয়ে দিতে পারবো, m into dv by dt plus m dm by dt into v, that is equal to force. Okay, and then if mass is constant, if mass is constant, so dm by dt, that is equal to 0. Okay, so m into dv by dt plus v into 0, that is equal to m into dv by dt, or dv by dt, that is equal to আমরা সবাই জানি m into a vector. So f vector
is equal to m a vector when mass is constant. Mass is constant. আমরা সবাই জানি যে সবাই ভাবার চেষ্টা করি যে ফার্স্ট নিউটন সেকেন্ড ল মানে F is equal to ma এটা সবসময় নয়, যখন মাস ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট যদি F is equal to ma বলা হয় তাহলে এটা ভুল বলে মনে হবে। ওকে, তোমাকে বলতে হবে যে হয় মাস ইজ কনস্ট্যান্ট, তখন এটা কমপ্লিট হবে। তাহলে এটাকে আমরা নিউটন সেকেন্ড লটাকে এভাবে লিখতে পারি, কিভাবে না when mass is constant, when mass is constant, then then F by m that is equal to a vector। এটাই তোমাদেরকে অনেক বই দেওয়া থাকবে, যখন মাস কনস্ট্যান্ট তখন m by m that is equal to constant acceleration vector। তো ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট এখানে দেখবে a vector that is equal to m by a, or if m vector is 0, f vector is 0, then a vector is যখন ফোর্স 0 হবে, এক্সটার্নাল সমস্ত ফোর্স 0 হবে, তখন তোমার অ্যাক্সেলারেশনটা 0 হবে, তাছাড়া পসিবল না। দেখো f 0 হওয়ার পসিবিলিটি দুটো আছে, if m vector is equal to 0 or a vector m is equal to 0 or a vector that is equal to 0, then f vector is equal to 0। ওকে, তো কিন্তু f ভেক্টর যদি 0 হয় তখন কিন্তু অ্যাক্সেলারেশন ভেক্টরটাকে 0 হতেই হবে, দ্যাট ইজ দ্য ম্যান্ডেটরি। তো এটা হচ্ছে তোমাদেরকে জানতে হবে, এটা হচ্ছে নিউটনের সেকেন্ড ল অফ মোশন। ক্লিয়ার?